Всем здорово, с вами Драйвово, и да, будет Драйвово, потому что мы заканчиваем проходить Tell Me Why. Скажи же мне, ну зачем уже, в конце концов. Так, это у нас продолжение третьего финального эпизода, и по идее, в идеале финальный стрим. Так, ну ладно, в общем, кто хочет задонатить, ссылка в описании. Sony, X5, врачи с своим сральником 5. Кто там у нас еще? Банки и налоговые, идите в САП. Мы вас всех терпеть ненавидим. И сейчас проверим звук. Пятые. Врачи с своим сральником. Отлично. Звук в порядке. Ну что ж. Пардон. Сральник 5 не дает себе забыть. Поехали. А продолжаем. Да. Now, if you ever come back here, I'm going to kill you! Hey, Tyler? I've been looking all over the place for you. Да неужели? Yeah, I'm Прям таки искал, Whoa. да? Hey, let's get you off your feet, okay? Ты давай это, присесть, потом прилечь, знаю я вас. Блин, ну жалко, что кроме него другой альтернативы нет. Listen, if you want to be alone, I'll go. Пардон. But if there's anything you need to get off your chest, I won't snitch. You saw Each? Allison? How is she? Yeah, I went by her place this morning. She was saying some really crazy shit, like she was having hallucinations. Look, А I мы don't вроде want to такого не drag you into рассказывали this. особо. Ну, подробно. Well, I'm already in it, and you look like hell. Пардон, ну либо это инвариантный его Well, ответ и его Got мнение. her to think for that. По любому поводу. Другими словами. You know what I think you need right now? Возможно. A fishing pole. As a Удачка. wise man once said, fishing is the cure to the wounds of the Удочка, heart. удачка. Я не в настроении, нафиг пошел. I don't know if I'm in the mood. No way. After all that talk, you're not backing down on me, are you? Да. А я ничего тебе I don't такого не know. говорил. Come on, we're burning daylight. Let's go. Where are we gonna go? Why go anywhere when we have a perfectly frozen lake right Да. here? Ice fishing in November? Yeah, Pardon. it got cold Ну а way что, fast this если year. снег есть, Climate change. мороз, That холод shit's gonna есть, kill us. зима, ну, But hey, зима, fish first. лед есть. You can walk behind me if you're И рыба afraid, though. есть. Чё бы нет? You're actually serious. Конечно, да. I am a Хватит. very serious man, Tyler. Ну еще бы. Let's go. We still have to get everything out of the car. Ох, да. Сейчас, я так понимаю, будет мини-игра какая-то, да? Или нет? Stage is set. It's showtime. Whenever you're ready. You sure you Showtime. don't want to go? Nah. Look, Ха. no way I'm gonna rob Мне you это of за your тебя делать, first да ты catch in your охренел. own backyard. Инвентаризацию за тебя проходим. Пи, мать его за ногу. All И здесь right. сраное пи было, понимаете? Вот так вот. Чертова долбаная сраная пи. Так, ладно. Хотя бы мы это сделали в прошлом Got эпизоде. everything you need, by the way? Yeah, I'm good. Так, а там Man. ничего нигде? I'm so gonna miss this. Miss what? Just hanging out and fishing and... You know, I'm not gonna have a lot of time Про after you move to fishing. Juneau with school Ну and не the уезжал JC бы, and everything. чё за проблема? Right. Рыбалкин скучать будет. So Эка did any of the трагедия. people you came up with at Fireweed land in Juneau? Oh, I'm not sure. Once they left, I never really kept in touch. Пардон. Really? Да. People came and went a lot. And besides, everyone moves on eventually, right? Not everyone. Пардон. Not people who get so Да. close they're like family. I already have a family. Well, there's a reason we think of families as trees. They keep on sprouting new branches and... Oh, hey,
I think I've got a bite. Так. You got this. Reel him in. Рыбачить. Порыбачим. Так, что делать надо? Come on, pull up on the rod. Ага. Так. Now give it a nice pull. А, ну это простая мини. Ну, в смысле, ну не легкая, не легкая, а быстрая. В прошлом Got it. стриме было какая-то Браво. сильно долгая, занудная, не знаю. First of many. Pace yourself. Как-то так. It's a marathon, not a sprint. Интересно, где тут Thanks, фигурка? Ну не sensei. здесь, конечно. Oh, hey, did you want to make No solid plans to zamykane. hit the buzzard hole? The river might ice over soon, so we shouldn't wait too long. Не сейчас, нафиг пошло. Not now. With the way things are, I'd rather not make any promises. No problem. I can be flexible, so just let me know if that changes. Так, погодите-ка. You have this whole fancy bag just for ice fishing? You don't mix and match. Ever. Jeez, you don't mess around, do you? Told you earlier. I'm a very serious man. Охренеть. You got anything good in Ты there? еще негр Maybe. практически или нет? But Так who says кажется. I'm willing to share? Okay, fine, be that way. Pardon? All right, here we go. Так, рыбачить. Порыбачим. Это, возможно, будет посложнее, но это ладно. Так. Ага. Ну, может быть, чуть-чуть сложнее, чем прошлое, но... Совсем на чуть-чуть. Вот и все. Okay, okay. How about them Легче, чем apples? Final job. Fantasy или... Ну, Red Dead Redemption не You знаю, weren't all не пробовал. Final Fantasy... Impressed? I only see 2 fish in my cooler. Пардон, довелось For now. поиграть, как-нибудь на стрим поиграю. Так, а что еще? А, вот еще что. So do you always drive around with an auger in your car? It's not how it looks. Okay, I swear. I was already planning on going ice fishing with the family this weekend. I made a mistake of forgetting the auger one, so we had nothing on hand but an ice chisel. Пардон. That'll scar a man for life. Fair enough. So, about last night. I don't know what Allison said, but from my side, well, I thought we were on the same page. But it turns out we weren't. Hey, so don't tell her I told you, but last week your sister was almost unbearable. She was Да, jumping вообще up кошмар. and down with excitement at you coming back. Really? You better believe it. Look, the last time Так. you saw each other, you were kids. Just because things have changed doesn't mean you can't work it out. Так, слишком разные все. Well, what if we can't? Стали. If she doesn't understand why all this Да и is были important тоже to me, не особо. then maybe we're just too different. We were finally about to get some answers and she fucking ran off. Oh, can you blame her? Avoiding the problem doesn't make it go away. She's so fixated on selling the house. It's like she's trying to bury the past. All of it. Even the good parts. Look, I'm not picking sides here. Okay, but she's been murder house girl ever since it happened. Now she's got a chance to put it behind her and start fresh. Shit, I'd be pretty eager too. Так. Вот, да. Yeah, well, I was the kid who killed his mom. And I still found a way to confront my shit. I mean, I'm here, doing the work. Even though, every second, I've got to fight the urge to run straight back. To fireweed, you mean? Yeah. When I first got there, all I could think about was getting out. It felt like a cage. But after a while, it started to feel more like a shell. I figured out who I was in there. But now, Then you're I've good. got to work out how to be that person out here. Well, if it makes you feel any better, none of us really know what we're doing. Like, shit may look bleak now, but your sister's never gonna give up on you. And you can lean on me too if you want. Ну, кто Just be знает, careful, знаете okay? ли. Got a bad left shoulder. Кай. I'll keep it in mind. Thanks for listening. Don't mention it. Don't you say anything. I got this. Так, ясно. Ну, порыбачим.
Порыбачить, порыбачить. Чего бы нет-то порыбачить? Так. Ну. Ну-ка, это будет... А, это вот уже сложнее. Два раза, как минимум, 2 раза дольше будет длиться. Может, еще дольше, не знаю, посмотрим. А, нет. Ну, почти в 2 раза. Come on, А, нет. pull up on the rod. Чуть не хватило. Easy. Oh, Изи-пизи, whoa. нефиг тут. Bam. 3 out of 3. Well played. Чё? I got nothing. That was clean. I'm a little disappointed. Can I ask you something kind of weird and maybe hard to answer? Weird and kind of hard to answer my jam. What's up? How'd you know you What's were up? ready Телеграм. to trust anyone enough Pardon. to put Yeah, yourself ладно. out there? Okay. Yeah, that is a А hard ты думал? question. Хотя нет, кого я обманываю. Told you. Говорится, There's совершенно не not правда. really two ways about it. You gotta be willing to take a hit. Look, I stopped listening to the entire indie folk genre just because I was dumped at a show once. But I put myself back Yeah. out there just like everyone who's ever gotten their heart stomped on. Because when you meet someone who really sees you, you don't have to pretend anymore. Так. Ну давайте вот так попробуем. But it's pretty risky, right? I mean, yeah, but you only get Рискнуть. so much Да. time. So when I see a chance, I take it, Рискнуть even if вот you это. might shoot me down. Так. Такой не для меня, все. Yeah, Нафиг пошел. that all sounds nice, but Нафиг it's just пошел, not время me. пошло. A true lone wolf? I can respect that. Hey, you've been dangling that line an awful long time. Sure you didn't forget the bait? Here, watch a master at work. Take it away. Ну, как я и говорил в прошлый раз, если бы можно было с ним замутить, ну, поцелуются там издалека и все, как бы ничего больше, к сожалению. Ну, как бы, какой в этом смысл? Hey, Зачем менять пол, чтобы you're вот missing для the вот show. этого дела? Не особо понятно. Ну, короче, смысла нету. А М плюс G, к сожалению, здесь нету. Ну, или какой-либо вообще альтернативы. Такое себе. Да. Да, если хотите, Whoa, в гиде careful написано, now. если хотите, чтобы You look мужчины like you might be поцеловались, enjoying просто yourself. выберите первый вариант. It's an act. Но But это seriously, тот thanks, первый вариант man. из тех, которых This is уже нет. exactly what I needed. Almost. It's just missing one tiny thing. Midship, you read my mind. You know Allison refuses to eat anything cold in the winter? It's their loss. From now on, you got вот someone to это call другой for a разговор. fish or slam a pint of Ben and Jerry's in the snow. Тоже хочу, батенька. A pint. И всего-то small fry. нужно было его не целовать. По-моему, когда они целуются, до мороженого не доходит. Вот. Вот как иногда важно кого-то не поцеловать. Глядишь, и до мороженого дойдет, понимаете? Вот. Так, ну чё, ревешь, батенька? Ревешь, ну тут без вариантов, да. Так, We should try to do this again while I'm still in town. For sure. pardon. You have my number now. Hey, Allie. I think I'll just show myself out. Okay. Sorry. Don't be. I'll see you two later. Блин, где же фигурка-то? Я так подозреваю, что ее дальше не будет. Но есть такая альтернатива, к сожалению. Sorry for interrupting. No, it's totally fine. We were done anyway. Так, Catch anything? Mostly ice, but yeah. Tyler, I'm sorry for freaking out yesterday. стоп. All of this, it's just been really hard on me. Ничего Don't бы. apologize. I was being an asshole.
We should have never pushed you Ну, that не hard. без этого, конечно. Come here. Но на это никак не повлияет, это все сюжетное. Why did I miss you so much? Абсолютно only been a всё вот day. это. I've been told I have that effect on people. You dum-dum. Okay, so I need to show you something. What? You're kind of weirding me out. Can we sit down for a sec? Так. Так, я надеюсь, там ничего я So, what is it? не It was пропустил, just at Sam's. пока отвернулся. He's not our father. How do you know? I asked him, point blank. И ты поверила, да? Да, и ты ему веришь? And you took his word Возможно, for не в it? его стиле, но это да. He was crazy in love with Marianne. Whoever set that Но fire тем was не doing менее. damage control. And Sam's nothing but damage. I guess he really doesn't have anything Big. left to lose, does he? There's something else. Look at Да, this. это This was еще не- taken in 1992 это when Marianne еще first не moved to всё. Delos Crossing. See that ladder? Вот, Sam told me the barn has a loft. вот. He helped her build it. Apparently she never told anyone about it. And it's still there? As far as he Возможно. knows, yeah. What do you think? Should we give it a shot? We've куда come this деваться? far. And a hidden loft? That's got secret Pardon. shit written all over it. Наткнулись, Let's go. наткнулись на самое интересное. Так, погодите-ка, давайте-ка я все-таки похожу здесь. Мало ли, вдруг здесь что-то найду. Так, ну здесь-то вряд ли, хотя все может быть. Но пройтись, думаю, стоит все равно. В дом мы заходить не будем. Собственно, нам не дадут этого сделать. Так, здесь нельзя ни с чем повзаимодействовать. Туда, скорее всего, нас не пустят. Я кто знает. М-м-м. Так, ладно. Могли бы нас сюда не пускать, если здесь вообще ничего нет. Мое личное мнение, но ладно. Мнение есть мнение, разработчики почему-то поступили иначе. Они что-то... Ой. Когда как? Когда надо есть, что не пускают, а когда нет ничего, они почему-то пускают. Ну, не знаю. Очень странная штука. Так, ладно, здесь делать нечего. Пардон. Пошли искать пердак, так сказать. С позволения сказать. Ну, иначе это не назовешь. Хотя это один из самых странных пердаков, которые только возможны. Забегая вперед, скажу я вам. You want to take another look at the picture? It might help. Так. Да, что тут поможет? Разве это поможет? Так, что тут? Есть тут хоть что-нибудь или нет? Нет, тут вряд ли что-то будет. Хотя, кто знает. Ну-ка. Так, и... Так, ну чего? No lever. Man, this place is... I thought I Блин. saw something red over here, but guess my mind's just playing tricks on me. Так, еще раз. No lever. Man, this place is a mess. If there was ever a time to find a magic portal. For a second, I thought there might be another secret stash down here, but just a loose plank. Да. Так. Ну, я же нажал. The handle should be behind this. Я не There знал. it is. Ну ладно. Ну, либо забыл. It's No. opening up. The Уж secret точно keeper я always не did store all собирался the с этого best начинать. secrets in the clouds. Я Yep. начинаю с конца. Come on, let's find a way to climb up there. Ха-ха. Так, ладно, все. Сразу Well, к делу. that's way too high to jump. You want to give me a leg up? I'm so not touching your nasty shoes. We'll find a ladder. Да.
Именно. Вот она лестница. Так, вот, ванна чё? Вот он. О, чердак-то, а? Чердачок Фруттис. Фруттис только не хватает. Так был бы чердачок Фруттис, понимаете, без Can you see привлечения. anything? Только специфический, но почему Nada. чердачок Фруттис? Так, ладно. Так, Here, found a switch. опа. Ой, вам всем. Надо было Тайлера подождать. Holy shit. Эффект был бы не тот. Well, that shaved a few years off my life. Так. Безумный такой. Он безумный. О, музыка. Фирменная. Whoa. Так, и... It's Пардон, Her story. неужели? look. She left us something. Да, мне ведь оставила, да, факт. It's got a combination lock with letters. Do you think she hid the code somewhere in all this? Knowing Mary Ann, probably. Well, you want to do this? Yeah. Let's start here. Отсель. Гид якобы говорит, что почти все головоломки здесь не обязательные. Да ладно. Охренеть можно. Да, нафига туда-туда. Так, давайте начнем осмотр. Ой, There you go, stalwart moose. лосяш. Back in your pond, big frog. Here, the secret keeper, hiding secrets in the clouds. The old bear's gotta be in his ice cave. Так, знаете что, чувствую я, We'll let the что mangy muskrat have his rock back. пропустил я где-то последнюю фигурку, потому что The здесь ice мы king их помещаем, goes и, in the видимо, forest, что-то obviously. должно открыться. Так, вот этого у меня нету. В общем, двух фигурок у меня не хватает. Вот. That's the pious pelican spot. Да, пеликанш. Crafty goblins go here. The wise princess Так что goes in the big чуда wooden не будет, к house, of сожалению. course. Интересно, что будет. Mad hunter, always on the princess's trail. Что будет, если все найти. Moon Всё hag's сюда gotta сделал, be кстати. imprisoned in her lake. Пардон, что-то может быть, но я в этом не узнаю. Так, вот, в общем, двух фигурок нету по бокам. Why are these pictures from the Book of Goblins here? I don't know. Это другой хороший вопрос, знаете ли. Hey, I want to take a crack at this one before we try to figure out any others. We'll get to those later. Let's finish this one, okay? Так, ладно. Ну как ладно. Why don't we solve this one first? Начнем, не переживай. Hey, I want to take a crack at this one before we try to figure out any others. I figure out. Уйти, да, можем уйти, а можем не уходить. Recognize this? Yeah, it's from the story where the goblins tricked the Mad Hunter. это да. It looks like it, but it's different, right? Can you check the book? Так, книга. Well, here it is. Мгм. Why do you think she changed the picture? I don't know. Maybe it's a message. Like, the differences between the two mean something. Something. Ой, блин. Okay, spot the differences. Так, стоп, отличие. It moves. Oh, some of these parts are buttons. Так, секунду.
The princess is running away from the Mad Hunter. Who was sent by the Gold Ой, pardon. Lady, according to the story. Do you think Блин. No goblins. Yeah. In the original, the goblins managed to save the princess from the Mad Hunter. So we saved Marianne from something, but not in this version? Why do you think she added that castle in the background? See the color of the flag? It could be her mother's castle. It looks like the princess is running away from it. So Marianne ran away from home, and she grew up kinda rich? Так, погодите-ка. Отличия, 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 отличия. Нет, здесь вроде бы нет отличий. Улыбка. Улыбка. Так, здесь чего? Нет, здесь вроде ничего. Figured anything out yet? А, да, пусть будет, а я вступлю. I'm totally stumped. Well, first off, the title's different, right? А, блин, точно. It's not the same title, so I guess that counts as a difference. Так, That's it. Whoa. What's in there? да. Pictures, letters. Have you ever seen any of these? All the pictures of Marianne I've ever seen were the ones hanging on the walls. The Gold Lady. That was definitely her mom. А, последняя So, фигурка. did Marianne What grow the- up kinda rich? Maybe. Would have been nice to have some of that. А, последняя фигурка-то. Все понятно. The Gold Lady is the wise princess's cruel mother, who sent the Mad Hunter to drive the girl back to the palace. The old bear is a mighty beast who lives in a beautiful cave of ice. He is in love with the wise princess, but she doesn't love him back. Потом поставлю ее. Ну так, чисто по фану хотя бы. An artsy environmentalist. Yep, that sounds like Marianne's exact kind of catnip. Так. Did you know she studied engineering? No. But it looks like she changed her Любопытно, major не to правда ли? visual arts. I don't think she actually got it changed. The paper's not Очень signed. странно, но It's хотя all все всякое wrinkled, возможно. like someone tried to throw it away. Так. Угу. Could this guy have been any more cryptic? Tyler, see that little light? I Погоди, think we need to solve this one next. погоди. Wow, I don't think I've ever seen a picture of her that young. I think that's her mom in the background. Так. Oh, poor thing. Why would she keep an old drawing of a pet in here? Так. Угу. I can't believe she was a ballet dancer. Marianne. And a good one, too. God, that's so not her. Пардон, так, что ты там говоришь, что надо что-то где-то куда-то. Погоди. Так, не здесь. А вот тут. Gold Lady stays locked up in her castle. Да. Ну, одну не нашел, вот так вот. А так был бы сюрприз, наверное. There's the Gold Lady again. She's all over the board. There was a figure of her in that stash by the Mad Hunter painting, right? Oh, yeah. So maybe all of this is related to what we found in there. Так, чё? Угу. Так, и чего тут? Ага. Так, давайте, знаете, что? Hey, I can move the piece next to the Gold Lady. All these pictures. They look like images from Marianne's life before Delos, don't they? Well, some of them do anyway. Maybe that's it then. We need to figure out which ones are real? Не, главное, не лень было все это делать. The wise princess looks like she's trying to run away. And Так, she's being watched by the Gold Lady. так. Угу. What's the Gold Lady doing? Так, Whispering это, something наверное, into someone's ear behind the princess's back? наверное, здесь, да? Или нет? The princess dancing, playing fire. Is that it? It's opening.
Так, здесь смотрите, здесь буквы. Это буква. Это буква. Возможно, это не просто так. What's in there this time? Ну, символы похожи чем-то на буквы. Так, поехали читать. Кому интересно, читаем, Father. ставим на паузу. Все такое. Мгм. What the hell? Marianne was pregnant in 1992, before she even got here. Вот так Before вот. us. Do we have a long-lost sibling out there somewhere? It's possible, but she could have given it up or miscarried. Who knows? Yeah, you're right. Do you think we could track down her father? You mean the grandfather she never told us about? I don't think I want to. You're not at all excited about having more family. You saw the letter. I don't think we want any part of that. Fine. Let's keep digging. Так. Дальше едем. Так, перевернуть. Salmonberry Park. Huh. Is that some kind of commune? Looks like it. So weird to imagine her living in a community like that. With, you know, other people. The weirdest part is how they all seem to love her. Where was prom queen Marianne when the whole town was turning on us? Все это мог никто никогда не прочитать, понимаете? Вот. Никогда не найти, даже не подумать о том, что это вообще было. Всё вот это. Так. Is that Carol? Yeah, and Sam. Look at him. He's so young and happy. Бывает. До того, Wow. как начал пить. She worked for a watchmaker in Juneau before she moved to Delos. No wonder she was so handy. Так, ладно. Идем дальше. Следующая загадка, да? This just lit up, so I think we're supposed to try this one next. What's Так. this? Some sort of map? Так, короче, давайте, знаете, что? Some sort of clock? This is the princess's house. That's the gold lady's castle. What's that plant thing on top? Oh, those are definitely salmonberry flowers. Hey, that degree in outdoor studies is paying off. Стоп. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Стоп. This is the princess's house. Some sort of clock? This looks like a dinner Не особо party with the понятно, old как тут. bear and the very old beaver. Так, стоп, нет, надо как-то по-другому делать. Some sort of clock? А, стоп. Давайте вот Some так. sort of clock? Потом вот This так. is the princess's house. Потом вот так. This looks like a dinner party with the old bear and the very old О, beaver. вот это уже что-то похожее на то. That's the gold lady's castle. Так. Потом What's так. that? It seems like it's not doing anything. Maybe it's broken? Блин. Так, короче, тут надо это. Что-то я нифига тут не понял. А, не-не-не, погодите-ка, давайте, знаете как? That's the gold lady's castle. Потом вот так. What's that plant thing on top? Потом Oh, вот some так. sort of clock? Короче, все, я понял. Потом вот This is так. the princess's house. Потом вот так. This looks like a dinner party with the old bear and the very old beaver. Yes. Да. What's in there? Another letter? Все возможно. Так, тут только это, да? The princess's laws. Is this from the Book of Goblins? Not that I know of. Well, sure looks like Так. it could be. Далее.
Мгм. Да. Так. Мгм. Это не то же самое, нет? А, две страницы всего, да? Как принцесса. А, две страницы всего, то я кручу уже по третьему кругу, по пятому. And that was how the princess lost her most precious treasure Пардон, ладно. and her title. That was the story she read us that night. God. It makes sense now. Yeah. She got pregnant. And she ran away to start a new life. And then she made her way to Delos Crossing, where she was finally happy. Блин, очень сильно жалею, что последнюю фигурку ты не Then the нашел. baby died. I can't even imagine how she must have felt. Да. She left everything behind, built a whole new life for him. And then he was just gone. Хотя, может, этот эпизод короче будет, я не знаю. I guess having us helped move on, Посмотрим. but when it looked like we were gonna be taken away, she snapped. She just couldn't lose any more children. It really wasn't anything we did. I don't know what I'm supposed to do with all this. I don't either, but all I wanted was to understand what happened to her. And now I do. Yeah. But we still haven't seen what's in that chest. Okay, so how do we open it? Так. Секунду, тут что? Tyler, we're not done with this one. А, понятно. All right, should be easy enough. Так, тут вот какая штука. Значит, смотрим. L-O-E. Тут, короче, Лео каким-то образом. Ну, то есть в совершенно All другом порядке. right, should be easy enough. Вот. Почему так? А хрен его знает. Пофигу. Вот так. Yes. А так было бы 6 вариантов. Опа. Whoa. Did it just get darker in here? А только заметила? A baby blanket? Да, это другой хороший вопрос. Так, Ollie. She noticed. I was her son. Why does she have a photo of that tree locked in here? А это другой хороший вопрос. Is that... Leo Ronan. Кто такой Лео? Why didn't she tell us about him? Why didn't she tell us any of this? А, понятно. I mean, it's fucking terrible. Pardon. That's why. Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know Ну, what знает. happened, Кто знает, even if it's hard. зря или нет. There's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this.
здесь. Hey, now that we're done with the important stuff, maybe we can take a crack at these? The old bear's gifts for the princess. Это пазлы? I'm Это totally пазлы. blanking on that story. What did he give her again? Why don't we open up the book and check? Принцесса и медведь. Ну, короче, тут... Хрен их, называется, разберет. Так, а помощь зала нету? A newly bloomed bluebell? Or not? A handful of ripe berries? Maybe not. Huh. Fresh caught salmon? Hazelnuts. Так. Some roses, maybe? A newly bloomed bluebell? А, Or not? так, Some honey? мед. Ну, мед это другой. Maybe not. Wait. Or not. Нет, мед. Actually, I'm not sure. Some honey? Huh. Fresh caught salmon? Or not? Хоть лосося не знаю, но я так подозреваю. Ух уж эти мне. Так, стоп, секунду. Можно, конечно, пазлы и не трогать, но... Так, секунду. Так. Помощь аудитории. Та-да-дам. Угу. Погодите-ка. Ну, короче, тут, блин, читать надо, а читать я не любитель. Ловил лосося. Свечивали бы хоть. Так, лосось, ягоды и колокольчик. Ясно. Fresh caught salmon? A newly bloomed bluebell? Actually, I'm not sure. A handful of ripe berries? О, Nice. Man, he had it bad. Just couldn't let go. сказка про Дзядзу Мишу. Так, тут чего? The crafty goblin's loot. That's from The Princess and the Two Thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. Then you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Так, что там принцесса? Там воров что-то там, да? А, так, 23 страница. А, вот. Вот оно. Вот оно. Так, секундочку. Тут, небось, все тоже
Должно быть просто. Нужно просто найти это в тексте. Вот. Так. Ягоды, фрукты, орехи. Ну, это... Короче, надо смотреть... Some flour for the cake, maybe? Нет. Or not. Maybe they took some of the Фрукты. princess's fruit? Фрукты. I'm pretty sure they stole some Яйца eggs. нет. Maybe not. Did they steal candy? Конфеты нет. Ягоды, Or фрукты, not. орехи. А, хотя стоп. What if they took some spoons? Ложки. Ёжа. Didn't they take some of the princess's Так, clothes? что-то еще есть. Короче. Пардон. Wait. Так, сейчас. Там про ложки было. Так, секунду. Мгм. Ложки, фрукты, яйца, ясно. Так, фрукты, ложки. Так, яйца где? Вот яйца. Pretty Пардон. sure they stole some eggs? Да. That's it. Так, отлично. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite, and then one day it just disappeared. Так, секунду. Мгм. Так, это мы сделали. Так, что лучше? The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? Догадайся сам. Так, сейчас. Так, где-то тут. Где-то тут. Во выехчине дом. Вот. Ну, короче, тут ответы. А мы пойдем более простым путем. У нас с вами крыша, стены изогнутые. Так, крыша. She fixed the roof shingles. Крыша, стены изогнутые стойки. Это где тут изогнутые? Вот оно что. She slapped the post with her tail to write it. И стены. Вот. She fixed the planks that... All right. Отлично. Так. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah, he doesn't really like to talk about her. Так, и последнее. Что у нас тут? Добрые дела. The crafty goblin's good deeds. Of course, the goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Медведь, лось, принцесса. Пардон. Так. Так, это что у нас, говорите-то?
М. Добрые дела. Так, стоп, добрые дела. Мгм. Так. Так, ладно, давайте. Фигонька лягушки. Нет, нет, это нет. Видите его большие лапы. Ой. Нет. Так. Лось учит гоблинов. Так, какая что сказка-то про вот это, а то что-то... Ладно, пофигу, короче, лось. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Лось, медведь, принцесса. They hugged the princess when she was crying. They broke open the Pardon. beehive for the bear. Вот так. Nailed it. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Так, ладно. Эх, блин, ну вот тут... Вот не дали мне вернуться и забрать. Сейчас бы, может, что было бы что-нибудь, я не знаю чего. I wish she just explained all this to us. Сейчас давайте, знаете, я даже прочитаю, может, что там было. Фигурки, фигурки. Так, сейчас. Или ничего не будет. Я, ну, в гидах не пишут, что там что будет. You Всё, really want to валим go? отсюда. You sure we've Мы seen все everything? сделали. Да, да, я уверен. Ой, Either way, случайно I'm ready сенсор for this задел. to be over. Me too. Сенсор PS4. Так, теперь надо дозавершить то, что мы хотели дозавершить. Сейчас мы узнаем кое-какую правду. И самое главное, вот и да, и собственно с учетом того, что мы помним все смутно, каждый помнит по-своему. И может быть это вообще даже неправда, или было не так, на этом вся основа. То, что они что-то помнят, это еще не значит, что было именно Let's так. try and remember who Marianne was arguing with. Так. Где? А. Поехали вспоминать. Давай, 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 давай. Ах. Так. Пардон. Так, а кто это? Almost. Так. Кто бы это был? Tom? Tom Vecchi is our father? Офигеть, course. да? It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. Пардон. It's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Да.
Так. Let me take the lead on this. I know him better. I thought I did, anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. Kids, listen. You're our father. Сходу, с ноги. Дробовиком. Yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted? We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. And you would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Maybe it was Tessa's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. Так. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. Блин, надо было другой вариант выбрать. Ну ладно. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was going to blow up in my face. I had to do something. Запаниковал. Не вопрос. Так. So what do we do now? We tell him he's got to fix the mess he made, one way or another. Так, ну-ка. You were here that night. You saw Marianne and Tyler. Why didn't you help? I know it wasn't my best moment. But she threatened my life. So you just decided to let her drown? I didn't decide Куча anything. проблем. Решение кучи Everything проблем. happened Одним so махом. fast, I panicked. And by the time I got to town, Brown was already on Игра his way out. недавно вышла. There was Pretty Girls nothing else I Panic или could do. что-то в этом роде. Не знаю. Так, короче. Так, ну-ка. Hey, you hearing me? Yep. Sorry. I'm trying really hard to keep myself from punching him in the face. He's not even the least bit sorry for what he did. He could have seriously hurt you. Yeah. He's just a fucking coward. Это да. Так. Does he really expect us to believe there wasn't anything else he could have done that night? I don't know, Ellie. I'd rather not think about it. Так, ладно, короче, едем дальше. You failed us, Tom. You need to make it right. Pardon. I'll do whatever you want. As long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This would kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? But she never said anything. А ты хотел, чтобы тебе... You should try Всё talking сказали, to your да? wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. Так. And you just couldn't risk being there when it happened.
Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up! I didn't have a choice. I know it shouldn't have happened. But, well, your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught Единственный up. способ, который ты выбрал, Love made me a fool. вот такой. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Да. Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it. But I will if I have to. What? Так. Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone how Marianne really died. Так, ну и... That night, I came out here because I was worried about your mother. За мать вашу. Why do they do it? They made me do it. They made me do it. Why did they do it? It's his fault. It's his fault. Пардон. Mad Hunter. Да. Безумный охотник. Похож на этого. Ружье бы хоть, не знаю, бросила бы... Ну, не, бросать оружие не надо, выстрелить еще случайно. Пустила бы, не знаю, положила бы, ну, блин, Jesus Christ. Да, обязательно надо было падать, притом в ту же лужу. Ох. И как это поможет твоей предвыборной кампании? Ты тоже был там и как бы... No! No way! You're a fucking liar! I saw what I saw. You're manipulating us just like you manipulated her! Tyler! You're not listening to this, are you? Но мы ему поверим. А Be вот так, smart а вот about так this, вот мне так Allison. захотелось. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but cleared, but you'll be a killer. What will your uncle say? Да. And Michael? Well, the whole town might turn on you. Don't touch her. You know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please, think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Так,
Leave us the fuck alone. And never come back. Ну что, все тайны узнали, да? Осталось только принять на всю жизнь либо то, что было, по-вашему, ну и как бы официальная версия, либо другой вариант. Как-то так. Ну, в общем, что-то в любом случае Allie, надо принять. You okay? You didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? Да. Это хороший вопрос. I've been having all these nightmares about that night. And they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we Здесь started по-любому надо digging, делать, I haven't надо been able делать to скидку shake на то, this что feeling like они something's были off. детьми. Вот так вот. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. I'm not so sure anymore, Tyler. Да. Ну, в любом случае, так или иначе... Ну, я не знаю, как в Америке, но у нас, поскольку прошло 10 лет, ну, то есть срок давности давно истек, тем более, как бы уже все состряпанные, как бы виновные наказаны и все такое. Какой в этом смысл? Нет, ну, конечно, предвыборник, тролливали, он может на это как-то повлиять, но это я с учетом наших законов. Что в Америке там творится, более непонятно, но все-таки. Как-то так. Так. She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. She threatened Tom with those exact same words. With the same gun, on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? I guess it's possible. Да. Fuck. I don't know. And we're never gonna know the truth, are we? Because the second you walk away Ну, from истину-то something, точно не узнаете уже. that's it. Yeah. I guess at Как this говорится, point, примем другую just точку зрения. you have to Посмотрим, что decide будет. what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever Ну, version как of the бы, past ну, feels допустим, the что most то, что true to он you. говорит, правда, No more running. как бы то, что вот Whatever это. you И тут choose. два варианта. И тут тогда You gotta получается live with it. принять ту истину, в которую верили все это время, и оставить все как было, ну, как было принято, либо и то, что все вот это было не зря, и либо принять другую истину, где
по сути, все было зря. Так, не угрожала. Поверить Тому. Марина угрожала. Так, был у нас вот это. Ну вот, официальная версия. Но мы примем вот эту версию, что все было совсем не так. Так, поехали. Пардон, как я и сказал, здесь мы выбираем между плохой и очень плохой концовкой. Я выбираю очень плохую. Ну, я считаю, что вот это очень плохая. То, что все было зря, и то, что мы это самое. Да. What? She was going to kill herself. Just herself. You interrupted her and Неужели? we got confused. Are you sure? Единственное, про самоубийство что-то не понял. Я что-то пропустил, что ли? That attic. Tyler, that was meant for Нет, us. чердак-то факт был It для was них, her way но... of explaining what she was going through. I made a horrible mistake. Hey, it's okay. Ну, как I'm Задорнов here. сказал из полицейских протоколов. Это самое... Человек был застрелен при попытке покончить с собой. Так же и здесь. Вот, что-то я про самоубийство как-то не понял. Но, понимаете, если она и правда пыталась совершить самоубийство, и ей вот так помешали, то особо это, сути дела, не сильно меняет. Вот. И как бы, если это правда, то волноваться особо нечего. Вот так вот. Вот. Hey, peep what I just found downstairs. Говорят, чердак был для... А для What do you кого? think? Кто еще будет aged разгадывать well, какие-то непонятные or загадки, just not вообще bad? лезть туда и так далее, так далее. Так, ладно. Да. Вы дом-то Where are you продаете at или right нет? now? Вы уже, к вам уже клиент уже, не знаю, сегодня или I завтра just должен уже приехать. Keep hearing her say she wasn't going to hurt you. Пардон, завтра, Over. видимо. And over. We were kids. Да, вот именно. We freaked out. You weren't equipped to deal with that shit. Ситуация не рядовая. She was just Это факт. talking to you. And I killed her. Stop. На самом деле нет, потому что умерла-то она от утопления, потому что рана-то не смертельная, wanna use просто our voice поспособствовала. Ever. What? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think Это тоже we'll be сюжетный better момент, off она в without любом it. случае захочет без голоса обойтись. This morning, I kept getting these horrible visions. Пардон, а ты You типа and думаешь, что Marianne без голоса and и Eddie видений не будет, Visions. да? Like our memories? Yeah, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay. I was the one who walked out. I can't let that happen again. I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us us. Так. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, Тогда вопрос. he was too useful a servant. Для самоубийства зачем заряжать ружье, которое длиной хрен знает What do you какое? think? Не, ну понятно, что это для защиты, Brothers чтобы and этого sisters? не Once хлопнуть. again Но hunt the для wise самоубийства это princess and earn back очень his неудобное left оружие hand. просто. Always. Да. And that is the story
of how the crafty goblins rescued the wise princess from the Mad Hunter. Да. Да-да-да, да-да-да. Так. Мгм. Мгм. Так, но это не все, это почти все. Так, сколько мы уже идем? Все равно полгода спустя, независимо от того, продаем мы через 2 дня, ну, в смысле, пытаемся мы через 2 дня продать дом или нет, но мы его продаем через полгода. То есть полгода мы же по-любому живем здесь. Пардон. Да, как-то так. Так. One last look. Good to go. Так, куда мы там взглянем в последний раз, а? Ну, мы по максимуму все оглядим, наверное, да? И все. Hey, it's me. Hey, me. House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're dropping off the keys with Tina, right? Yep, gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. Так. How's Juno? It's great. And we just scored the best pullout for when you come visit. Oh, yeah? Just FYI, that probably won't be till Thanksgiving. So you're headed straight to Kodiak then? For real? Yep. I'll mostly be on Shuyak Island doing backcountry work. No people, just me and 2,000 bears. Sounds pretty perfect right now. Так. Ага. How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The Пробежимся чуть-чуть. observatory really needed me this week. And everything that Pardon. happened, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Так. Ага. Том. Did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, yes. I saw your message right before derby Провалил practice, so I didn't have time to read it. предвыборную But I кампанию. did Дурашляп. cackle at the headline. Ну, тут Did без you вариантов. picture Tom's face whenever you went in for a block? No, but that is a great idea. Anyways, think I should swing by the store for one final fuck off? See you never, Vecchies. Так, все, мы все спросили. Все, что Okay, могли. I'm gonna hang up now. So, Все have a обо nice всем. trip then. Да. Okay, I'm gonna take one last walk through the Pardon. house and then head to the ferry. Drive safe. Pretty sure that's the only way possible in the old Allison Mobile. Love you, Tyler. Love you. Так, найс. Угу. Давайте сядем. И посмотрим, можно ли здесь что-нибудь сделать. Или нет. Нет, тогда уходим. Everything okay, Ty? Actually, yeah. Кто, может, не хотел голос использовать, а? Или захотелось? Ну, конечно, расстались, как знает, когда Goblins out. полгода не виделись.
Пардон. Так, стоп. Отсюда еще зайти. Так, чисто по фану посмотреть, что тут. Тут вообще что-то есть. И этого чего-то нет. Угу. А то предвыборник. Это самое, сжег амбар у детей-сирот. Это уж совсем не смешно стоять. Last night's dinner wasn't that good, Бывает. but better than going back to the Vecchies. I should grab the rest of my stuff before I head out. Да. Так, ну тут все по-другому совсем. I should pick up Allison's stuff on my way out. Угу. Что профризилось как-то. Turns почему-то. out you didn't need our help losing the election, Tom. Так, ага. Угу. Да. Уви. Карма. Карма, мать их за ногу. Так. Здесь ничего. Так, тут... Угу. Ну, в общем, за полгода дом привели в порядок. Так, стоп. Тут что у нас? Угу, так, ясно. Здесь. Фотошот. Да. Пиу. Так, здесь все, да? Дверца. Двери выбрасывать не стали. Стоп. А. Угу. Это факт. Так, почему здесь А? Непонятно. Я нажимаю, ну, на крест, который А. Аналог. И ничего не происходит. Jesus Christ. Почему? Так. Seeing it empty is so weird, but at least it's the last time we'll ever have to. Бывает. И все равно что-то разбросано. Молодцы. Нет слов. Так, что тут? Блин, забыл, как это называется. Ну ладно, ну, в общем, что-то голографическое, что со стороны одно изображение, со стороны другое. Вот. От их всех. А ноутбук типа не нужен, да? Оставляем. Майкл. Охренеть. Ладно, не вопрос. Стоп. Стоп. Что там было? Глянуть, взять. Во! Другое дело. То ноутбук вставляете, не пойми кому, не пойми зачем. Выйти. Не. Ладно. Пардон. Ладно, выйдем. Да, здесь он как будто в этом фильме, как его, в фильме «Время». Забыл, как его зовут. На Орландо Блума похожий товарищ. Ну, не Орландо Блум. А этот самый... То ли Тимберлейк, то ли что-то такое, не знаю. Понятия не имею, все они на одно лицо. Так, ладно. Угу. Так. Енот сбежал. Офигеть. Хрююново. Что я могу сказать? Так, здесь ничего ведь нет. Так, здесь выйти никак нельзя. Угу. Так. Так, стоп. А, с другой стороны надо обязательно, да? Ладно, не вопрос. Угу. Так, хорошо. Пардон. Так, ладно. Взять. Вот это все берем, да?
Всю охапку. Хыть. И все. Мое никому не отдам. Так, здесь на первом этаже вроде бы все, да? Здесь мы все видел. Теперь где тут лестница-то у нас? А, вот она. А тут, блин. Ну, не левел дизайн, конечно, а просто дизайн. Квартиры. Ой, квартиры. Честно, дома он такой. Блин, ну как они живут-то вообще непонятно. Так, ладно. Так, тут оно там ничего нет, да? Угу. Так. Ладно. Certainly hope the new owners are Mr. or Mrs. Fix-It. Так. Угу. Так, тут ничего, да? Goodbye, room. Goodbye, room. Goodbye, man on the moon? Да. Фотошот. Блин, чертовы петухи или что там? For posterity. Что бы там не было. Петухи, не петухи, пофигу. Такое себе. Так. Вроде бы все, да, можно идти. Да. Так, мы все посмотрели, мы большие молодцы. Теперь валим отсюда. Раз и навсегда. Вот так вот. Так, стоп. А это что такое? I should have probably run these by his place. Сэма. Or just drop him off at Bernie's. Так, короче, все, ладно. Сволли. Such a good day. Угу. Так. Хоть вещи закрыты. Так, ну вещи, надеюсь, допустим, собрали. Все. Дают дом навсегда, да. Вот так. Все, обратной дороги нет. Ну что ж, как говорится. Так. Угу. Well, this is goodbye for real, I guess. Да, теперь на совсем. С загадочным амбаром мы тоже прощаемся. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan. I thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going along with another rebel with too many causes. Так. I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief. About it going in circles. This morning, I was out on the porch staring at the fog, and my mother, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Anyway, give me a call back if you get a chance. I'll see you around. And thank you. See you around, понимаешь? Ну ладно. Не вопрос.
Так, ну все, мы большие молодцы. Мы прошли игру целиком, да. 3 эпизода, 6 стримов и так далее. Да, и одну фигурку, к сожалению, блин, не забрал. Блин, ну, нет слов, ладно. А в остальном игра, ну, все относительно, но в целом вот так. Так что, как-то так. Из игр, которые захейтили только за концепт, за трансгендер и так далее, это офигительная игра. Да, это не лучшая, возможно, игра. Ну, точно не лучшая. Лучше играет Life is Strange 1. До сих пор у меня игра. Для меня лучшая игра 2015 года. Вот. И, собственно, чего? Пардон. И что самое интересное, я титры-то, наверное, до конца доматывать не буду, дожидаться. Тут есть такая штука, как помощь то ли при самоубийствах или при желании там что-то такое. Ну, сам в конце, там центр, ну, американский и прочие, там, типа, куда звонить, или у вас суицидальные мысли, как бы, почему, чё бы нет. Вещь-то полезная, тем более, что многие об этом не знают. Вот, как-то так. Главное, чтобы некоторые люди при игре в эту игру вот этим всем не занимались, не испытывали и не обращались туда только поэтому. Ну, всякое бывает. Многие люди без мозгов, к сожалению, ибо убирать игру из Steam в первый же день, именно в первый же день, то есть вот в ряде стран, в том числе и в России, пардон, из-за этого, ну, странно, почему ее вообще выпустили в этих странах, если все и так знали, что все в говно встретит. Ну, как-то так. В общем, как-то так. Так, все. Да, выбор посмотрим, естественно. Угу. Так. Да, сорвался. Он сорвался. А, во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот о чем я и говорил. Оно, кажется, здесь. Пардон, после выборов. Ну, хорошо. Вот теперь точно, ну, если не считать одной фигурки, то теперь точно все. Вот. Ну, в общем, в 9 или около того вечера будет The Darkness 2 предложение. Не думал, что это настолько долгая игра, особенно там куча диалогов, всякое прочее. В общем, а завтра будем проходить что-нибудь другое. Вот, так что все мы большие молодцы, кроме всех тех, кого я назвал, которых я называю в самом начале стрима. Вот, так что, да, Don't Not тоже молодцы. Несмотря на концепт, ну, постарались. Сразу видно, что туда-сюда. Вот, собственно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео, советуйте друзьям. Также не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать очередные видео и стримы, и подписываться на мой дополнительный канал Драйвова, на котором есть уникальный контент. А с вами был Драйвова и Tell Me Why. Скажи мне, зачем? Так нам никто не сказал зачем, но мы предполагаем. И было совсем другое, нежели то, что мы предполагали. В общем, всем пока и до следующего прохождения.